Yamamo akwaba afitu mekande shia yen. Ewo Facebook no so a na ye DLFM 106.9 na yemfa kasebo no enchiremo no emfansomum. Yensha kasebo na se yemfa mfirase ewa hinse eye ahinsie hu sensemu ewa krabopre mantam diam. Mekese no eye oba hema ono ene wo kwabenya ena afinse na matrankonwa wone mo kwabenya mekire eye oba hema na kokwei eye dubate ena na matrankonwa mo wo eye kwabenya ede sumbo ede abo bose manche ni ayibonta otosumienu na wone mo kire mi sei nansen mentemo wase asode ewa krabopre mantam edefa ahinsie ho no wa mo kire mi sei ni nyinada ono ene tachiri na akokwai eye dubate emra oba no homoden efrensem telefon hia mu a DLFM ma ne bofo kopie mu honom dwumade ne koso ewa kwabenya ana wo kire mi sei se ye po hene ewa krabopre mantam dia no hene osefata amna ma ne kwan se ono na tra kwanwa so ewa krabopre mantam no eye ken taki tekotwira otosimienu ena mra ma ne ho kwan se ono enya krabopre mantam eye ohene ne kasa mu ana o kasa ne wo kire mu sei wo hwa hinsie ena amamra hodo mo ye ya ema ho kwan ema mode eye ken taki tekotwira otosimienu ese kwanwa so no na ye mra kwan so na matrenkwanwa emra nso esefata pa ne senti onim de enti ene mekese no ni ayibonte a otosimienu eye gwese manche ehene eta kira okeka ahemfo mo krabopre matemu etribom omo chem se de ekoso no enya de mobo adwoso kram oba ahema kasa na okire mu sem yan kan kira Ghana de hye nyina sei eye ni teko twira otosimienu odempotudwuma mo eye ga na matrenkwanwa so pa o manga na mu pamfutu ekoso titiw ne krabopre matemu na eka ho bi pam omo kire mu se oba ye nso mentem ho ase biara ekoso na tu atwa nkebo ma banka krabopre matemu ha na mu sei pa titiw ena na ma atrenkwanwa no avizo kopie mu ewa sentimental mu so a obodwumade ho de yipa na modemo no ekonkan oba hema se yankan kire gbeche manche se osra nata oni ne kura emfa ma ga eye Gan state no entene odetimu na eba ahinse ho krabopre matemu dia wane mate asa enye yeta ni ayibontai wane mu chense bapai osai amamre ewa krabopre matemu ne senti na oba no homaden akwakofa eye ni adama lache ede basa no ena mo metra kwanwa so kire mu se dabi emla kwa mu no enya de omugitum na ene a kira se kira eba moden omugiatum na yedam oba hima kasa mu no ode ne kasa ba we na okire mu sem na matran kwanwa wo mo wakwa benya etai ye nyina ya de nyina ono ne di hene ewa krabopre matamum eyaken taki tekwa eye twiri otosum no mutana chipapa visani dwumadi a wodie so hene no ekon kan nti omunya nta na china mo na hinsensensem ekoso no etuntwa odi nsem sei ade tuja mo no wo yo pe ji won kai game wo kwa benyan wo woti onyanyela ni wo ha gbese tutu fada de ji opo yeah singwe ne tomi na wo la ta se no efe ya kele ji gafe tomi da bi wo bobo koko kanje kwa benyan mi mo ni yu ne le no ni yu odugba mi mo de sini sabo wo kwa benyan me gas ka 350 he gazette no batasi no ni ofi o sodo pa yu mu ni gajo pa ga totomo ni gajo sanedi akayo ni ta ko tulu ne bo ose jogba ni bodi amale lo no male ono fi ofe mi kebo no ni mi na ko edugba te nko ji game ni ji gbese abola ta ko tulu we bi nya ha gajo eja ke no ni tawo makenye ni makayenye mo no be na kan be ami oni ko ye ona na kan so akoye ni taki aboe ne ka tole na pale ne fe kono nyesue hias na kanya tisue mo na nyesa bi ji atupa bi DLFM 106.9 domono na me ya me bi la wa tu ka ba hia na me kele ba hini fun e na mi sa ni ya boy ke gbo taki ya boy ne gbo ga me ba ke ame manchaji taki ya boy no ame ba mba wo la ma fun atupa bi ke kokko wo ke anyi wo bi le nyesue hias e ni ji ga manchaji ta ko tuluwe bi aklaba kwa benyan ni abafunle nakabia mi egboni eji eba ho ako eka o bona fi ona enye ba fun ale nye ma tunye wo e neke gbona to le totie na ba matu le akwa gbonu eno ahun ko ba si lawo ekefo ebi yanu ka ebi akuye me le ne fo ne
wo ne ke gbe ni le egbojo bu mi lala na aladi etomo ga manche na pale Adwoa katama ake keji je takavi ti wo wa asente yi mmeno ku so wo enu adama la che be no ba ye mi no si ata adama wota wada no no si na ka no ga me ye chele ko amolo ni ate asente ni ta ba ma asente manche ni ji manche plempe Eni a woti ye ayo ba hema ono na kopie mu na na matren kwandwa wonom egwo kwabenya oda wonom ano ne den ede na kokwei dubate ena wote ne kan na ne kwakra mu no ena ne abedi mensa ono ena ye principal elder ede makwe kwabenya na nam eye traditional council no so kire mu sei sabe ye ka hinsi a na ye kopie nkra ma hye bedwom a omo abedwoko mate a wonom ena hwe ahinsi hu sensem so wonom betumi a chese nipa we ena sefata se odehine afen so na matrenko nyina betumi abomode ahwe hu ni se nipa we na sefata se odehine de sentia ba ne se ne enene eye ni adamalache court ena be kire nipa omomfa ne hene awaka bo premanta munti asem de tuatua so omoti asem ye da enti asem we de enipa o sefata se wonyanka bo premanta mu hene de ono ane ken teki eye tekotwira otosumi no so de same say rules and jurisdiction. As in the Ghana state, it is the very people from the school houses that are able to choose that. So we are saying that jurisdictional authority of the court over chieftaincy matters under the Ghanaian law, specifically the Chieftaincy Act 2008 at 759. The Court of Ordinary Jurisdiction, High Court, Court of Appeal do not determine substantive chieftaincy disputes, including the installment or distillment of chiefs. This matters for exclusively within the jurisdiction of the Judicial Committee of the Traditional Council, Regional Houses of Chiefs, the National House of Chiefs. So in this case, we are saying the youth of Ghana, Adangbe, are pleading very well that we don't want any dispute since it does not take the court to determine who rules the Ghana state. It is that of the three bodies, which is the Traditional Council, the Regional House of Chiefs, and the National House of Chiefs. So, very well, we are pleading to all the Ghan youth to rally support behind Nhyiraba Kwadwo Abiasuma so that he can build the Ghan state for the development of the Ghan people. Thank you very much. Eni awoti ono ena ye principal elder edi man na matrenkwandwa wonom ewo kwabenya ne den edi ni abedi mensa na mane boy yensem twene Emmanuel Opoku Adusi dodo abodom na ne say DJ Active ena dia mane boy ebesom yen Yanto akase bone so na Ghana Water Limited for ebedana di HMU say illegal water connection ekoso ewa Adwoa Wangara apartment no wa ye cantonment ewo Nkrahanom na dwumadie we yomu di sane be yombe hu kwan amanfo efa so edinyo mu nsuo wa bro omfa eye kwan papa so anase omfa kwan papa so na we na ye communications manager Edema Accra East eye region eye berima banie edinsam etuje chemu say na ya de oka operation na course no chema kopem say eye apartment no musiwie ye na nya de Ghana Water Limited for etimi Agyei Sikapa ede afrom ana chese ye illegal water connection ana omoye no de ato eye na dwumayefo aninanu so obo omkokko wa wunnim ni ebe hu se wonsa ehye adwumadie we yase no eye ade ombetwe wo ade asan sanso ana de atotumemfo aninanim se hu se bibi se ekoso a bomode ana ye Ghana Water Limited for asutre se na ebe ya ombetimi edi hu dwuma. So we came here this morning to find out whether indeed it can be confirmed that they've done illegal connection. We came here and indeed it was proved that they had done illegal connection. They claim that they have a borehole which they use. So in fact, we don't even build them. It's not as if they have done a bypass. No, it is not a bypass. A complete illegal connection. Since they built the facility, we've not brought them a single water bill because they claim they don't use our water. But you see, every day for thief man, just one day for the owner. So today we've blown their top. We have actually discovered that they have done illegal connection and they are using our water since they built the facility. They have a huge reservoir, underground reservoir, where they fetch the water into that reservoir for their use. We want to throw this caution to our staff. If there is any staff of Ghana Water Limited who is privy to this thievery, that staff should start packing his things and leave the office because definitely we will sack him. The management of the apartment will also be handed over to the police. Eni ya uti ye eye berima banion na communications manager ewo ye Accra East region.
yanto akasiaba no so na yenyina mu ewon krabopore matemu na nim so manga na nyina ye mese bedwam enkra ha nesi na Ministry of Gender, Children and Social Protection ewo manga nam ye maame oda no eye osoafo Dr. Agnes na Momo Lati adensem atudwa sei wademo guso eba adwumaden pa atume hokwan wodom befa so a emofra hodo ebinom edom ye adwumaden manabo ma hoden so no eto etumi atwa ana afenso enimpa bia omodada wonom edom kobo ba sibra eteto mabrabo no so eto ebetimi atwa oni se ade tudwa ewo mahye betwam emra na okenkan kratai ene wo kiremu sem anamompa aswene guso wotuo no ede susu papa tumi aba mekese no edimpa bebro ahanson ene adokro 9 794 victim efi eye 2024 mamoden atumi agye wonom ede afri nipa bonfo ensem o kiremu se emu mako ahamieno ene ede wotwe nkron 289 wonom nyina da eye mofa totofe wa nipa bi edom ye dwumaden mebro ma ho den so ana afimpo ba sibra ne dom bo mangene momoden agye wonom ede afri nipa bonfo ensem ya maame na momo kasa mu ene o sa kiremu sem asana ba ho moden etimi atete nipa bebro ahanum ene aduoson 570 ade afa mra baba ho moden a etimi ahye nipa a prevent etu asese ba beboa na nipa bi etimi afa mofa totofe wa ekoya dwumaden na nipa no momoden ade nkosi ba sibra no so eto ebetimi atwa ne kasa mu bio ene o sirem se yanka ncha Ghana de hye yes momoden abodwumaden ma mekese no a judges babro ha ne aduasan wotwe 138 judges ebi ewo circuit eye court and afinso magistrate court amamode atete won mamode ebodwumaden ahyehya mra every 2002 ebodwumaden aboma nipa bonfo mamode ade nipa bi eye adwuma no eso etimi etwa ne kasa mu ene wose yanka ncha Ghana de se mikese no eye national plan ede makan befa so mbeboa na eye human traffic matu ase no omapa ho ntoma ye ma me kiremu se omugusu eboban ejeban ese mikese mpo nipa babro eye 2500 ena afinso be ya copies awodo o maye a ma cheche de goma be fon 10 times so a omugu so eboa se o mbeboa ma wodem website na mu kirem se eye copies no be 1400 nipa bi etima download ya fro wodem ma mikese no wodem bo dawuro na bo nipa o mede mofra ya adwumaden no eto etimi etwa ye ma me kirem se anamapa mu tu omugu so ekọ mensirim ene matem abodawuro mikese no mu kirem se wọ́n mú tìmí ní papa buru bẹ́yẹ ẹ̀yẹ 200,000 ẹ̀nà dín kìtà wọn bọ́ ọmọdé sẹ́ wíyásí nyina bẹ́bùa n'asá ni mo tu ọ̀nà ẹ̀kọ́ sọ̀rọ̀ no ẹ̀sọ́ ẹ̀tìmí ẹ̀twa ne kásá mu na ó kyerẹ́ mi sẹ́ wọ́n mú gùsù ní aban náà nkwankwan náà mọ̀ kábíyè bom ẹ̀bùn wà bọ́ adwumaden aboa mà sá ni mo tu ọbọ̀ ní à ẹnipa bi ẹ̀dí mọ̀fra yẹ adwumaden ẹ̀nà ẹ̀fìn nso bẹ́ẹ̀ sì wọ́n dí mọ̀fra bi ẹ̀bọ̀ no ẹ̀tọ́ ẹ̀tìmí ẹ̀twa ọ̀dín nsẹ́m sẹ́yì ẹ̀tì yẹn nsẹ́m training Hajj research ẹ̀nim ẹ̀wọ̀ mẹ́sọ̀ bẹ́dwam. We have defined child labor in the simplest terms to guide their work. Through our partners, we have trained 570 law enforcement officers to identify, prevent, and intercept child labor and human trafficking, as well as protect victims when rescued. This is to also improve investigations and prosecution of child labor and human trafficking offenses. In the same way, we have also built the capacities of 138 judges from the circuit, district, and magistrate courts since 2022 till date. The ministry has reviewed and launched the National Plan of Action for the Elimination of Human Trafficking for the period 2022 to 2026. So far, 2,500 copies of the National Plan of Action on the Elimination of Human Trafficking have been printed and disseminated to stakeholders working on the field. The plan is also on the ministry's website and has 1,419 downloads. To ensure effectiveness of the plan, standard operating procedures have been developed and simplified versions that are child-friendly and easy to read have been printed and shared. The ministry has consistently embarked on awareness-raising campaigns, community engagement, and commemorated calendar day events, including the World Day Against Trafficking in Persons and the World Day Against Child Labor. Ani awoti ye ayo swafo no ena wohwe mekire mofra wonu mu ye die ene emampuntuo ensem so ewo Ghana
Mechira Ministry of Gender, Children, and Social Protection. Ne den e de Dr. Agnes na Momo Latte. Na manibwe yen sem training Hajia Sweetness and a manibwe ebesume. Yantua Kasiebone so na Dr. Yaw Osei Educhumo na Emra Shebejani ewo bosomtwe sanso no yen kane eye osoafo a no na ehye adesua ho nsem so wo manga na mu abepem aka echemu se eye mfimpi mienu ni aduonu wotwe abato na yebeto no eye ade obegina se eye Frankatuni e de ama MPP amanyokuo no no de nsem we atudwa ewo Facebook eye aye homobo bosom ni de to so eye dun wotwe wo mfimpi mienu ni aduonu numnimu ana ochem say ya ade awasi ni gina yese nomination ne ba pe ya ade ono so ebe akoka ho sa ne ebe ye obegina se Frankatuni e de ama amanyokuo no na ya ade oye osoafo de ma eye obi ohwe agisua ho sam so wo manga na mu no obomodin adi ni dwuma ye ama okan pipi amanyokuo ni panifu a ya ade ani din so no eka ho anu tu no betimi agina se Frankatuni e de ama amanyokuo no na ya ade omampani eye dada abedi eche Dr. Mahmoud Baomia ejina se Frankatuni e de ma eye mfimpi mienu ni aduonu na ya bato no e de ma MPP amanyokuo no na nunti eno nam so ma ye Kennedy Japan ene Brian Champion so ese ombegina se Frankatuni e de ma MPP amanyokuo ne no no so no ebegina e de ama amanyokuo na bro ne nsɛmtwɔfo kasa no ɔde nsɛm sei e de tudwa ene den Ghana emaba emrantie ene mpanimfo memu bedi nkita ho kakra fie ben wotwe atwam yi ana abato amotoma na nado danko kufuado ma ya kwanya ma ibedi omen so saa bre no mu omampani na nado danko kufuado ma makwanya ma me begina mu ma manfo a wobosomtwe enu achi sign ebeye deputy minister of education achire bi sa beye minister for education nam saa kwanya yi so adwuma me yeye e wo mo anim munyina mudi ho adanse na nei de ma kono ye mefe ene so bia menam bia bihia mo a bitimi ba ho be ka kire se Dr. Dutum yeda wase ene adwuma pa wo ye ma omen menso me da mo ase e wo pepa munya ene mpa bo amoboye e de ta machi ma madwuma ye no nso ebe so mo ani me da mo ase pa nyame enhyira mo ma bravo munyina ade ba akwa me hu se nyame e ma makwanya se me mesom esom no e de me kopie abrochi memu o ma e frɛ no America ana California ko California nyame ye madom e ma obibini me ko bie school sakese be me ensa wo ho e de som America man enche pi America emrase bedwom e bo mabaso e ma mamo e wodwuma koye wo ho be mfie aduonu a atwam yi enam sa kwanya no so e no mampani sa mre no onya ni mampani na na dan kokufo ado be pie ho be hu adwuma ne hu dwiri no ka kire se krache bragana ne be boa me na mensesa enumesua be ba ye so de ose ye woyo bosomtwefo ada Roma omoto abama me komra se bedwom ibedi oman enumesua anim e wo mfie na atwam ema itimi ye adwumaden ya ye bi ese be ma be ye bi na wa meye ni nyina emre ba na emre me ya adom a enche pi ombe bi ekwan ato ho ama wo a opeso tu franka wakofa krata na odudin akoka ho ami ato so aba emre nu du a mo ada Roma me pese me gina bi na me nso makotu sa franka yi e di ama me party na se me dim kwanimu a mabeye omampani ama mu nyina na mujidi amunya omimu ama me ko education ministry me be minister amobo abaso e wo mountain so no minim say gidie no e na delegates ene wo ma Kenya ne Ghana fo nyina mo beta machi na gidie no ene nam so e mema daachi mo ada Roma betimi edi oman ni ne den sesan sonko a e wo abrochi memu no yedi bia baha na yetimi ehu say yenso si mu achede ne nso nka achi eni ya uti ye eye Dr. Yaw Osei Educhumo na yemra Shebedwani ede mabosomtwe enti senior man so okogina bi on obegina bi na wanko bi o de bi na samede ade wo de ade na Shebedwani kra mi ndu honom na ayi Frankatuni okay wo se kra de wo se oni amane ku bi a de bi wo ba me dwen wo se nka makogina se eye assembly woman assembly e wa infa asamakese na se asamakese na ombeto ama me na oko mfie se ni me call ho nche biasa bo munimi me du ende kra munimi wanim se afi ba beto atiade afi ba de me hia no kra o but ye to akase bodo so e na ye nyina mu ma Shebedwa na make se onim nyamfo no na ma Shebedwa ne de ma de hia wonem ewo Enquires central oni kra yen so e ka bedwoku ampenifo ate ma Shebedwa so munni dwuma emfanfa o man Ghana ene ma no ne enkita hudie so ne de nyamfo Patrick ya boama ne ho ofeye pam
or then some that to just say young can try Ghana for you say Ghana man penny echo kujina masibedum echo share boy say or my Ghana passport no ne boy dinti or better some may ye near Japan na ya boy maka say mo at the watch me say emra ban echo share boy anya hwe kura hwe bi baya bosum yenu ntamuni Ghana for mate honsem e kire din monte ho hwe e bon de team and team we de obutan team sanetia o kire ma abanya hyebo so obete passport no so afri 500 cedis at the about 350 yes 150 cedis be free so ma Ghana ye koma dwen nanso ni menyamfo ya Patrick Boama e kire mu sem Ghana foi mo ma we nyamode da bi o everise we e ye bohye enkopem say masibadwa baji atum na we o maji atum na baye mra na o mate so no de atia na TNT we mane nyamode enya de a we na ahwe kura na nya dwuma ne kasa na o kire mu sem nyankopɔ ya adoma masibadwa fo bakɔ asetena mo hwɛ ne mu sem Ages osana abusu na betina se no ba hu ni sem o so afọ na hwe Ghana sika sem so ebetimi de akwase o mbete so anase o monte so o kire mu se nempo no wa hwe mpo na mbem evuzo mbegina Ghana sika sem so ansana o mate so nti we mane nyem adokodokɔ sem evuzo Ghana mampeni ebɔhye o hye bo wie o ka ho asem da ona bo ya Patrick bo amaka se na o kire mu sem Ghana foi mamfo mani mfa nto bɔhye we so da efise wa hwe mpo a na anya adwuma firi se mesebadwofo anya ntuma we mobo akora nya de be ya adwuma ne anase tena o de sem sei It confirms that passport prices have not been reduced and that he's now going to come to Parliament in August when the Finance Minister comes with the new fees and charges legislation. That will give the Foreign Minister the power in the government to either reduce or increase passport costs. So that impression that was created that passport prices were going to be reduced forthwith wasn't the case. So it's important we tell the good people of Ghana not to be carried away by that pledge. Because from the statement that he read to us, he says it still remains a pledge of the government to reduce passport prices. It's a good thing to have passport prices reduced to cushion Ghanaians. But once that hasn't been done, we need to put it on record that that isn't the case as we speak today. He came here about 2 months ago. He's here today saying that he's going to come back in August. Ghanaians are patiently waiting for him to come back. After all, that determination has to be made by the finance minister, whether it sits or fits within his revenue projections. It could well be that the finance minister will say that, look, based on A, B, C, D, I cannot reduce passport prices because I cannot meet my revenue targets. So what I'm saying is that we should all wait and pray to the good Lord for good life, health, for August to come, so that we see whether the minister will be able to reduce the passport prices as promised. Thank you. Any awuti ya masibadwane de ma de hia wonom ewo okan kwe center no kwa yenso kopia masibadwamu a ebedwekwa o mate a ehwe oman nya manone nkitahudie suo no obodi ma akotene ye pa ne den edo nimnyamfo Patrick yaw Boama na mane boy ye sem treni hajia sweetness ene de free masibadwam ede besom yen Yantua Kasiabone so na civil society group ewo mayimo matu ni din say ye concerned citizen for justice and economic freedom eye endra da omabomodian ye kira sumdue wom e de akọ Nigerian High Commissioner eno wa eye enkran hanom na mo fra ye Nigerian mampani eye Bola Ahmed Tinubu so omomodian nombro mo nsra be mo esan say ayaya de ne ehunehunu a ekoso ewo eye Ghana fo mu ye adwuma wo Nigeria na nya ade a ekoso ye kura na ya don bo modern ade the secretary koma High Commission no HMA eye Jonah Capital Nigeria Limited any eye Mobiles Property Nigeria Limited for eye company mienu anu wa Nigeria honoma eye Sir Samuel Eson Jonah any na ye n'adwuma ye for sanso ana Mr. Kojo Ansa any eye Mr. Victor Kwenu ana moda eye companies ya no achese sene omodi omo fatibia mu na nya ade a ekoso ye kra na the secretary no mu chirema eye adwuma ye for omo wo eye River Park Estate Project no wo eye Abuja no eye ade omo bo modin aye omayaya de sanso no mu hunehunu amachese bro ana omodi kumo sanso no omodi eturo nso ehunehunu amama omeja pade ni na omo sese no no mu chirema ye Nigeria police for any securities for mo honum any nkrofo bi omo hyetumase ana ebo modin a konsanse sanso ana ye Polo Homes eye limited ne so no mbomodin any omudi ese chese ne ekoso wo honum no enya ade a etwa yie no mu chirema
Eyade how yi ekọ so ewa abre ye foreign minister e de ma man Ghana ekọ nsrahwe ewa ye ofori so bosom ni de to so num ewa mfimpi mienu ene aduonu num a ochie mu se niam a ekọ so wo honom ne entwa yesan sa de nti ana man Ghana na so obi nipa bia ewo kwan so otimidi ni dwuma na emo masa niam na ekọ so wo honom no mo ma eya man dwumadi omudi no entimi enkoso ye ntinkabe ya komomodin na a special investigation panel for momodin koye hwehwemu emfemfa ye Nigeria police for ne ho na bra mo ne nsɛmtwerɛfo ekasa na ye James Clark ene ye nsɛmtwerɛfo kasa odin sem say editudwa. My name is James Clark, the convener, concerned citizens of Ghana. The Nigerians populace were harassing him. He went to court, succeeded. Mr. Etienne Jonah, he is the main businessman. He has a couple of them around him who are Ghanaians, and I'll later mention them to you. But you see, the problem is that we live peaceful and harmony with our Nigerian brothers and sisters here in Ghana. They got married to our family and everything. Everything is smooth here. Our Ghanaian brothers too in Nigeria are being harassed. So we just want the commissioner to talk to the Nigerian IGP and talk to the Nigerian immigration officers and also talk to the president so that everything will be peaceful. Yeah, because within the fraternity, a lot of people know me. My attention was drawn to this situation. Videos were given, and then when I viewed it, I realized that as a citizen of Ghana, I should come to the aid of a Ghanaian wherever he is in the world when he's facing challenges. Because as a patriotic Ghanaian, when I hear my brother being suffered or being bullied or being manipulated somewhere or abused somewhere, it is our duty to make sure that we call the commissioners of those departments or the country to talk to their president and talk to their IGPs, talk to their immigration heads, so that everything that they are doing, they will stop and let the businessman do his business. Thank you very much. James Clark on a convener edema ekono. Yan to akase bone so na yen konko pie mu e wasante matenem. Na meka sei yen nyina enim se ne eye wiase nyina edaka se o mayi asi hono ma ye de ebo sickle cell day eye dwumadie ho ntoma pa mpanifo ka ho nsem pa sei eye world sickle cell no ebetumi abɔ ho dawuro na aboa na nipa nyina ani etimi abaye ho so na Apostle Dr. Samuel Amagashi chief executive officer edema Amagashi Spiritual and Herbal Center clinic sentimental adesre ato Ghana de hye nyina nim sem osrada ebra no ekwa ne moye homoden sei ya po moden behia ye pa na akwa hwe ni paduam ehu ne sei secret cells no anasa secret cell no ye wo bi anasa ye ni bi na etumi aboye ho ban afri ho emra ne nsem twerefo ka se kopie mu ewo menhia ahimfie na Apostle Dr. Amagashi ne kasemo na wo kire mu sem dwumadia odie no aso ani ma konka nti adwumakwa wodo bi abona baso nti ukopie mu a awosa hodo wache no ebi efri Simba Africa Business Excellence awards ne saka bi na afin so West Africa Traditional and Medical awards ne saka binti ode kopie mu ewo Royal Majesty otumufo osetutu a otoso mienu oda santema no de command se na nei ene agye na woso amagi mede ba wabaso efitu abadwumaden ye de biada wo prempunto de ma santeman efisa hoba mo nsem titiw na pomoden wo ka ho nsem ye pa na wei kire Magashi ne moden bo a opo ana afis na ho brase a ene sompa osom no aso asante hina ni ye pam na otumufo osetutu a otoso mienu eni so papa kire mi se Amagashi me wafa ase wabadwumaden esoma wosoma santeman ene oman Ghana titiru no kasa wokasa adefa apomode ho titiru afa ehunema ne yade ene bio nso honhom yade no wo badwumaden ye pantote wachi papa pampen na dwumaden awbo no kwaso abo titiru ene Ghana de hia mosa yade amode bibidro ene sa yade no na Apostle Dr. Amagashi kasemu ene wo kire mu sem secret yade a ehu hia pante oguso abodawuro se Ghana fo yenyina yamma ho dawure ne yampa ho ntoma na kanka de hye omuni ho nimde ne da biara dempo omunim so omugo bi anase omuni bie no omutu ho na mo kohwe mo podim apomudim ne mo na yade ne wo bia entime entu ase ne kasa na o kire mu se yebabo ye ho ba na yade na se ato ne hunya ehu hia ye pani senti osna Ghana fo nyina se yakwen mo ye ho bode ne entu eyele we yase ne ye mo ye ho mode ne ye moa na se kasa yade no ase entime tu o ma Ghana odi sensei ene afuto e ma Ghana de hye Process and because of Nhyiraba Kwadwo Sammy.
and I said, who was I having beer? One cassa only baby and a pomodenia, Mondia, and was a unya. If you say, and Nipa Biano, you was DLFM. You heard Sardian, the more now, if you drew, and I said, would generate me and for me, and the circle sauce and bread and the beer. Now, I also woman said, a little draw on a man, so I had to wait to almost, but in so also who said, you walk, it drew it to me twice, and almost Rachel Pine. Into what the Sana Yari, who we are, Adwoa Agyei Sikapa Abreno. Sometimes there will be a circle sauce, a bit to me, the Susan Sabre, Aquala, or Bewuna Baby Yassam, a bit of Macrana Brabo, I Basana say. Now, Pumudin said it was so young, Onyanasa. Instead, no circle sauce did ya. The American Ghana for you and say, and Mebuna, a fair near Pessia Power, a Kumbin as any Pebia, Enco Hospital, watching in Mujum. No, she says, I really be with him, and son, the woman said, and I'm on bed and was me too. Over we go for why you tell me, and my sire really a full swap, and you can say it's also because it's also now you are just a woman, who now we are second and one castle of the NCP. Sounds sooner a play beer over one baby as some who said the apparatus with Enya. Into Dr. Magashi Futu of the money by say, any penny and making sure that Abibian or my name Titia, a wire Sabian, I could check it, the Mujim washing. Because circles as a Mojan Mooney because he ain't taking Mujana and no Obian with me. I won't say I rabbit to attack it upon the day intimacy and sit down. Obu can no longer away Yari, or not to be naked, or no so whom say as or Enanga, a woman as Yarena, Akinan, a woman as a Alco Kakra, into whom is a normal Minia, Obia making sure of Obeba, Oba Dr. Magash, yes, I didn't anywhere. It means a king near say how bang anywhere. Ne kwa kura mo no na Dr. Amagashi kasemo ana ode adesre eto Ghana mampenin John Dramani Mohammed mu se osre na da emra na wobontoa na opreto me no e ka kire wono ma omode abibiduro na sa yade se obape obetimi aboa ama nursing training college omo nsa ka bi na omode a kire ade hye aboa ma manyanimde e de afa abibiduro eye ho osa kire mu se oba o ka kire Ghana de hye se obetimi abo omo mu yusu eye National Health Insurance Scheme eye card ne bi no apomudin se achi ba na timi de akọ abibiduro omo ye abibiduro no aso eye anase omo ayar sabe wakwaje eye ayar so a wanum Enquiries sika aban ene betu omoka o kire mu se aban ba ye onka ho asem omo ho wa o kire mu a empenifo abonto omo modin akonkurase bibia la obi a hye ba modin ade wanum sempa akoma nipa nanso mudin kweni mpa a kire din o kire ompembo ompembo no ho modin se bo hye no obedi so sebe beboa na de shomo ya bibiduro no nso apomodin se achi ba na akọ akwaja yare na afen so mudwumode omudie no akonka ne odin sem sei eto yensem hwene Samuel Ofolibo atianim ye kafa amanyofo ne de no se on se edu abatoa amanyofo etumi hu Ghana ni bi e wo ba bi etumi print card emo bi a eto aba because na se omunim ye dodo but ye wini aba ne wi a because me se ye hwe se ekoya mo fa so ma ye to aba no omunim sa akwan na so mo je sa akwan na to enti wo bla ye ba beto aba ya wo to na mo ba heba afo no kono ye wini ye no kure ni ye hu sa na mo to ne bi eno no ye ya ro sam se abre bi a ye pese ye to aba bia no empanifu we to me to anamo eba ye na ase but ye wini aba ne wi a na ase wo magyae nso wo mfa nto mutim se oman we betumi sipie sita na so oman ne betumi to nko a enipa wo oman ni mu no se nipa na pomodin ehuhia ebi se nipa bi wo oman ni mu se na pomodin enya opani wo de adwuma hye ne so ko adwuma no ena obiara ase bi oda yare bi so no onum yare bi anu aduro na aduro ni ntumi nto ase no opani eya na mfa nto mutim se nipa no so wo de adwuma bi hye ne sana so wo ye kora na o sa dwen ne yare hu because adwuma na wo koye no se adwuma ne ye adwuma pressure wo ho a ono amu no pressure da enti onni onye adwuma no engongo enti bibidure wo man ni mamanyofo e de ye kan ye ka se hia heba na training by feel say ye ba ban mu ye hu hwe de ye kan se ye hia heba na training ye sa so kan se bibidufo e wo man ni no obi aba hospital a wo de wo no botom sika na ba abra insurance na cover abrofu duro no ebibetumi akover ye so bibidufo enti sre ne ye sra ban se sebi se ni refia ana se ne nkrofo e wo man ni mu se de di aban na tem a mutumi hu na mutumi defend no mfa sa asem Yusuf ama ban se bo sha odi nkan hye ye bra opposition ye hia heba na training ye se hia se insurance be cover ebibidufo a ebibidure wo man ni se de be obi so ba na ono so hia dura aban no so tumi afa ho ka bi ne ye so tumi afa ho ka na nam so e ma ho kofa nka se ye nduro ne bo odi ai said ye di aba tema Syria College for Koba man ye we so momfa nkoka na aban hu se wo hyebo na oni suom enipa wote ne nkan yo no
ene ye chief executive officer edema Amagashi Spiritual and Herbal Center akrenek ka ho bi ne den ede Dr. Samuel Amagashi na mane boy ye nsem twreni Samuel ofoli boaten dodo asanamra ne se mesco ene difri asante matemo ebeso me wian na ye nyina we so e na madwen kire no ye mobitew na ye mfama mo DLFM 106.9 na memfa ni se na we free bawomiaba anarka na wose hwe live pa na kase bo no emu de papa pa no difri ashama ya tisi ne de aka ne de aju bowura party headquarters na kokenkan ya minhira opi Pedro one o chem zakase ne mu de pa no hwe live Eddie Free Indianapolis Kumasi Tano so Kesben Junction na chem zakase ne mu da hoye pam Sanso na wecha da hwe so hwe live Eddie Free Gbe station one man DLFM nice gwa biem na nchia kase nkoma Nhyiraba Kwadwo Sammy B ene Adwoa Agyei Sikapa Dumuse Levi oda ya sene dwumaden ayepom Samuel Boaten kiremu se oh DL News all the way ya da se champion mi chia pam Kwabi asamado chense good afternoon senior twaba wo de hye konkron abodi ni nyina tuase o ma wafasi ena se Dumuse Levi in fact ka se bo ne mo de pa na yen obi ampo ntumi ntaka ye kra na ye authentic no ma dwumaden ya da se when so every dora ya ajewa aje no chem so hwe live Eddie Free Christian Village eye achemwata no say kase ebo no ide bi pa ne mo de sa no manam ya da se me wafase mo amaka mudi dwa no madwen kere mam kwaka ma de e wo mo headquarters ya da mase kase ebo no ya de asi emusemufo no ya maze mebele atwene se mo ede e ma hyen Kofitela be matentega mre kopie mu e wo Facebook no esoma nya bi ehwe yem DJ Zigbi ene bo maden chinchim afide ne fruma e de som yen akenkanfo ye sinkonya beso mawie no edi amagye so etakwade kodwe krom twabe wode hye kwankron Nhyiraba Kwadwo Sammy B mahoteden ene ehunso mpanim menkram moden eye Alhaji Abdul Twasuntedi hye mene mo fa se ba Adwoa Agyei Sikapa na hoteden ene Dumuse Levi yakwe hwan na eba na Adwoa Silky akire mu hima enfifi mu hima enkecha hima radio mu ya santu ana afei Michael Jackson one hwan na eba sexy journalist ana afei kwamefu ene da ben ene yawada enti dwumade ne edin da so eden yawada kompo papa no ena se mo fa si wa ye mere pa wo uhia training no wo uhia exercise ya pon ahia DJ Afiba na omfa kwan no so na ontetra po mehu sa se wa ye gohu wa ye bete bi sa no ana wa fe me bra pani hello Sika haya kwan okudjo sa ene DJ Afiba mesra me de adwuma be hya wonsa aya ye pon ehume na me mo adwuma be nyama me wate Ghana ne yadwa se ba mo nyina mo eni tia adehye midimafo pokwase Nhyiraba Accra midimafo